The forest is in flame, up against the unending tyranny and oppression against the tribals. The fire sparked off the day when their rights over the forests were denied by the British administration. Behind the smoke screen, the fire is dormant and at times explosive. ছিড়ে পড়া ইংরেজ রাজার রাজত্ব নয়, মুসল রাজার রাজত্বেও আমাদের আদিবাসীদের কতবার লড়াই করতে হয়েছে। আমাদের আদিবাসীরা কখনো কারো রাঙা চোখে মাথা হেঁট করে নাই। ওরা লড়াইয়ের আগুন জ্বালায় রক্তের বন্যা ছোটাই দিয়েছিল। 1766-তে প্রথম বনের ইতিহাসে চুয়ার জাতি ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে রক্তের বন্যা ছোটাই শিকড় হিলান নিয়েছিল ওদের। ওরা ডরে পালাই যাব বলেছিল। 1770 সালে মেদিনীপুর জেলার শেষ সীমায় খারশিলার উত্তরে পাহাড় বন এলাকায় রঘুনাথ সিং ভূমির জমিদার ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য হাতিয়ার ধরিয়েছিল। 1799 সালে দুর্জন সিং ভূমির জমিদার 20,000 লাইক পাইকদেরকে ডাকি লড়াইয়ের আগুন জ্বালায় দিয়েছিল। 1816 সালে মানভূম জেলার বলরামপুরে গঙ্গানারায়ণ সিং ভূমির জমিদার আদিবাসী বহুজন জাতিকে ডাকি লড়াইয়ের আগুন জ্বালায় ছিল। আর কি করেছিল? ইংরেজের সিপাহীর ঘর গুলি বন্দুক লুটে আনিছিল আর খাজনাও বন্ধ করে দিয়েছিল। তো এরা 132 সাল পর্যন্ত একটানা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছিল। History may differ, but the struggle for India's independence was launched by the tribals. The year 1855-56. Led by Shidhu, Kanu, Chand and Bhairab, the Santals lit the fire of revolt all over Santal Parganas. The seeds of India's independence were thus sown. In the year 1900, led by Birsa, the Mundas revolted. The fire leapt up in these forests time and again as protest against tyranny and exploitation of these people. India will soon move on to its 50th year of independence, but the tribals remain deprived of their rights to life. The Chotanagpur Plateau, rugged hard ground. The undulating terrain stretches to the far horizon. Nature, merciless with its unfertile rocky soil. Snaking through the barren land are the streams, thin and dry at places. Far away are hillocks and the hamlets. The forests of Shal, Neem and Mohua nestle with Kend and Kushum. Amid the wilderness,
lived the tribals in isolated small villages. They are simple and lively, but account for only 8% of India's population. And these are the true sons of the soil. Since the Aryan invasion, they have been the target of the invaders, and as such, these tribals are nearing extinction. Exploitation of the majority, indifference of the establishment has worsened their plight. Their dreams are now shattered, missing our help from the establishment. The village quacks hold keys to their lives. Even basic education is denied to them. In the face of the mounting poverty and adversities, the tribals have not yet lost their zest for life. Livelihood of these people is basically agriculture, around which revolves their everyday life. Simple, unadorned, but vibrant is their lifestyle. Tilling the stony ground is a hard task. Massive effort is required to turn the unfriendly soil fertile. Mechanization of agriculture is yet to come in. Missing are the irrigation facilities. Except for the rainwater, irrigation depends on thin streams. The need for irrigation, though very large, the administration is apathetic to the cause. But then came in some enthusiasts to chart out a way for survival.
Unfazed by lack of establishment's help, the people built small dams across local streams. These small dams led to creation of water reservoirs. Thus, it was a fresh lease of life for the tribals. But then, more such water reservoirs were necessary to store the rainwater. With the voluntary effort of the beneficiaries, many more reservoirs were made. But the water needed to be carried to the fields. The indefatigable tribals provided free labor, and as such, irrigation canals came into existence. Water flowed through it to bless the land. The small dams and reservoirs led to increase in self-confidence. The soil was ready for round-the-year use. With enough water available for irrigation, cultivation of winter crops began. Cultivation of wheat, vegetables, cabbages, potato helped to economic upliftment of the farmers. But ill luck seemed to be inextricably linked to the life of the tribals. The dams which once brought hope to their lives have now turned to ruins with the passage of time. The establishment is indifferent, so is the modern society. As such, the tribals once again are dragged to poverty. The absence of water from the reservoirs have made the land once again unproductive. Big dams have now come up with official initiative, but they only serve the interest of the big industries. The tribals have no claim over this water. Because of lack of agriculture, the poor gets poorer. Starving men, women and children migrate for search of food. Long procession moves to seek livelihood. आज 50 বছর স্বাধীনতা তব বাঁচার বায়না কলে মুন্না সাঁওতাল মাঝি সঙ্গে নানা জাতিয়ার ও যে আদিবাসী আজের বসবাসী মুখে কথা ভাষা যারে রে বড় বড় কলকারখানা লক্ষ লক্ষ কোয়ার্টার ও যে বৈরাগত
জমিনটা কাহার রে ওই যে বৈরাগত করে চাকরি বলো জমিনটা কাহার রে সোনা পিতল অভ্র খাট ও ভাই বিজলি বাতি তার ওই যে মাটির ভিতর কালো সোনা আমাদের নাই কে অধিকার রে ওই যে মাটির ভিতর কালো সোনা আমাদের নাই কে অধিকার রে পাহাড়ে পর্বতে ঘেরা ও ভাই গনিবার সাধ্য কার ও যে পাহাড় কাছে বারুদ দিচ্ছে বলো সে পাহাড়টা কার রে খালবে নদ নদী লালা রয়েছে বিস্তার ও যে পূর্ব সেচে নদী বাঁধা বলো জমিন ডুবিল কার রে ও যে পূর্ব সেচে নদী বাঁধা বলো জমিন ডুবিল কার রে আজ 50 বছর স্বাধীনতা তব বাঁচার উপায় নাই They are now aliens in their own land, have no option but to cut down the trees for meeting hunger. The forests eventually gets wiped off. The hunger and starvation of the tribals are cleverly utilized to cut down the forests and its transportation to the urban area. Social forestry has been another gimmick, misleading the people. Eucalyptus trees are being planted everywhere in a planned manner. They heavily use the groundwater and impede the natural growth of grass and shrubs. Immortal are these unfriendly trees. Even the cattle do not consume the leaves. The bark of this tree is used to make toilet paper, serving the need of the affluents. The tribals are largely dependent on the forests. Massive plantation of trees such as eucalyptus and akashmoni will one day ruin the life of the forest dwellers. The extinction will gain momentum when these forests get handed over to the multinationals in the name of economic development. The helpless tribals are caught in the vicious cycle of exploitation and poverty. So far, no real efforts have been made to bring them to the mainstream of the society. Like the forests, simple and natural are their religion and culture. Today, their tradition and culture are also under threat. The culture and values of these inhabitants of India are both exceptional
and value-oriented. Their social functions are based on mutual trust and friendship. But with the aggressive attitude of the caste Hindus, their culture, custom and values are now under severe threat. Even almost 50 years after independence, the tribals continue to be on a trial of tolerance and restraint. বুঝলে তো ভাই, তাহলে আমাদেরকে কতবার লড়াই করতে হয়েছে, তবে না দেশ স্বাধীন হয়েছে। যখন আইন ওরা তৈরি করলে তখন বলেছিল যে দেশের সম্পত্তি যত সকল লোককে সমান ভাগ করব। কিন্তু আজ 50 বছর আমাদের ভাগ বুতা কিছুই নাই। তো আমরা তো লড়াই করতে জানি। তো দেখো ভাই, আমাদের ভাগ বুতা লড়াই করেই ছাড়াই নিতে হবে। These peace-loving people are now bristling with indignation, and their fury explodes as they become aware of their rights. As such, they seek an end to exploitation with protest marches through the forests for freedom.